This conference will now be recorded. ఏమవుతుంది బ్రౌజర్లో యూఆర్ఎల్ ఎంట్రీ కాగానే ఏమవుతుంది ఏదైనా ఒక పేజ్ లోడ్ అవుతుంది కదా ఇట్స్ యూఐ అంటే ఏంటి ఇది I'm accessing the application through what browser సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది కాన్సెప్ట్ ఇన్ డెప్త్ గా అర్థం చేసుకుంటే ఇందులో ఇంకా చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి సో నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఓన్లీ బేసికే బట్ ఈ ఒక టాపిక్ లోకి వెళ్తే ఇందులో చాలా టాపిక్స్ ఉంటాయి చాలా ఇన్ డెప్త్ గా అర్థం చేసుకునేవి ఉంటాయి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇన్ డెప్త్ గా అర్థం చేసుకుంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద సినారియోస్ ఇష్యూస్ చూడొచ్చు సో అది ఓకే సో బ్రౌజర్ ఏంటిది ఇక్కడ బ్రౌజర్ యువర్ nothing but a requester. Okay, you are logged into the application, you are nothing but a requester. System, it will be create a session to you. Okay, అప్పుడు ఏమవుతుంది సో మనం ఏదైతే ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేస్తామో ఓకే ఈ డేటా అనేది ఇట్ విల్ సెండ్ టు ద సర్వర్ రైట్ సో మీరు ఎప్పుడైతే లాగిన్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయగానే ఏమవుతుంది సో మీరు ఏదైతే ఒక రిక్వెస్టర్ ఉంటుందో మనం ఎప్పుడైతే లాగిన్ కామో లాగిన్ కానంత వరకు ఏముంటుంది అన్అథెంటికేటెడ్ రిక్వెస్టర్ ఉంటుంది నాట్ గేమ్ ఓకే సో మీరు ఎప్పుడైతే లాగిన్ అయినప్పుడు యువర్ బికమ్ ఆథెంటికేటెడ్ అంటే వ్యాలిడేటెడ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు స్పెసిఫిక్ ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ వస్తుంది అండ్ మీకు సెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ అండ్ ఒక బిఫోర్గా ముందు ఇవన్నిటికి ఏముంటుంది యాక్సెస్ గ్రూప్ నుంచి ఇదంతా కాంటెక్స్ట్ రన్ అవుతుంది రైట్ సో based on your access group and application settings so that you are able to perform some actions in the browser సో అప్పుడు మనం ఏమంటాం ఇక్కడ this is nothing but a requester. So what are the requester types we have in Pega? నోడ్ థ్రెడ్ అనేది డేటాబేస్ స్కోప్ అంటే డేటాని ఎంతవరకు నువ్వు షేర్ చేసుకుంటావు డేటాని ఎంతవరకు షేర్ చేసుకుంటావు థ్రెడ్ లెవెలా రిక్వెస్టర్ లెవెలా ఆర్ నోడ్ లెవెలా ఈ డేటా నీకు ఏ లెవెల్లో షేర్ చేసుకుంటావు థ్రెడ్ లెవెల్ అంటే ఏంది థ్రెడ్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ రిక్వెస్టర్ అంటే ఈ రిక్వెస్టర్ లెవెల్లో రిక్వెస్టర్ అంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ యు ఆర్ లాగిన్ టు ద అప్లికేషన్ యూ బికమ్ ఏ రిక్వెస్టర్ you are one of the requester so you are loaded this page so it will be access to you and multiple threads you access threads అంటే ఏంటిది tabs మనం ఎన్ని tabs ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తామో each tab is nothing but some data it is trying to load it వీటన్నిటి threads అంటాం so multiple threads are running on what single session only సేమ్ సెషన్ అంటే సేమ్ రిక్వెస్టర్
ఈ నోడ్ థ్రెడ్ స్కోప్ ఉన్నది ఈ థ్రెడ్స్ లో మాత్రమే షేర్ అవుతుంది. బట్ రిక్వెస్టర్ ఉన్నది అన్ని థ్రెడ్స్ లో యాక్సెస్ చేసింది పేజ్. అర్థమైందా? థ్రెడ్ రిక్వెస్టర్ ఏంటిది? ఏంటిది? థ్రెడ్ రిక్వెస్టర్ నోడ్ డేటాబేస్ స్కోప్స్ ఉంటాయి. ప్రాక్టీస్ చేయలేవనా థ్రెడ్ రిక్వెస్ట్ నోడ్? కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. కొంచెం అర్థం కానట్టు అర్థమైనట్టు ఉంటుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు రీసెర్చ్. అసలు ఏంటిది, ఎందుకు యూజ్ అవుతాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఏ కాన్సెప్ట్స్, ఏ కాన్సెప్ట్లో ఏం వర్క్ అవుతుంది, ఏం వర్క్ కాదు, అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం. అదే. సో ఇక్కడ అర్థమైందా? రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ? రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ? హ్మ్? ఏంటి? ఎప్పుడన్నా హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ చదివారా? దానిలో లేదా? రిక్వెస్ట్ పూలింగ్, మేనేజ్ రిక్వెస్ట్ పూల్స్, రిక్వెస్ట్ ఐడి, రిక్వెస్ట్ టైప్. క్లిక్ చేద్దాం. అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ రిక్వెస్ట్ టైప్ అంటే users and external systems to connect our Pega application, which are 4 request types. 4 ways లో మన అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏంటివి అవి? యూజర్ బ్రౌజర్ లోకి లాగిన్ అయ్యి యాక్సెస్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏపీఐ ఉంటుంది. సోప్ రెస్ట్ ఏపీఐ తోటి కూడా మన అప్లికేషన్ ని కనెక్ట్ కావచ్చు. రైట్, దట్స్ ఏపీఐ రిక్వెస్ట్. ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. అంటే అవి ఆన్ టైంలో వేకప్ అయ్యేసి సమ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో అలా డెఫినేషన్ యాక్టివిటీ, మోర్ అబౌట్ డేట్ ఆన్సర్స్ చూద్దాం. రిక్వెస్టర్, రిక్వెస్టర్ టైప్స్ అని సెర్చ్ చేద్దాం. మేనేజింగ్ రిక్వెస్టర్స్. Customize log, general landing page.
కేటగిరీ క్వశ్చన్ లేకపోతే సెర్చ్ ఇన్ గూగుల్. మెగా పీడియా సెర్చ్ చూడండి ఏం వచ్చినాయి. బ్రౌజర్ ఒకటి, పోర్టల్ ఒకటి, ఏపీఐ ఒకటి, బ్యాచ్, అసింక్రోనస్. ఇవన్నీ వేలో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో జనరల్ గా ఇప్పుడు మనకు ఎంతమంది మన అప్లికేషన్స్ లాగిన్ అయ్యారు, దట్స్ వాట్ యూ సీ వాట్ హౌ మెనీ బ్రౌజర్ రిక్వెస్టర్స్ ఆర్ లాగిన్, రైట్? సో అక్కడ మనం చూడొచ్చు ఎంతమంది యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఏందని. ఫైన్. సో మనకి రిక్వెస్ట్ టైప్స్ ఏముంటాయి ఇవన్నీ. సో దీస్ ఆల్వేస్ వి manage the logic or access the data or kind of, right? Okay. So your request is someone requesting something. What is the request types? Request is the data dash admin dash requester. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకు బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి. మనం పేగాలో మనం చూసినట్టయితే రిక్వెస్ట్ టైప్స్ ఇందులో ఉన్నాయి చూడండి. యాప్, బ్యాచ్, బ్రౌజర్, పోర్టల్ ఇవి, రైట్? ఈ రిక్వెస్ట్ టైప్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంది? సపోజ్ మీరు బ్రౌజర్కి లాగిన్ అవుతారు. లాగిన్ కాకముందు ఏం రిక్వెస్ట్ టైప్ ఉంటుందంటే అనాథెంటికేటెడ్ ఉంటుంది. ఇది అనాథెంటికేటెడ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉంటుంది మీకు. ఎప్పుడైతే మీరు లాగిన్ అవుతారో మీకు ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేసి మీకు యాక్సెస్ ఉన్న యాక్సెస్ గ్రూప్ని డిఫైన్ చేస్తారు. అంటే మీ యాక్సెస్ గ్రూప్ని బట్టి యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్, రైట్? సో ఇలా ఒక రిక్వెస్టర్ని మనం యాక్సెస్ని ఆథెంటికేషన్ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఆ యూజర్ ఏం చేయాలి, ఏం యాక్సెస్ పెర్ఫార్మ్ చేయగలడు, ఏం చేయొద్దు అనేది ఎవ్రీథింగ్ మనం యాక్సెస్ గ్రూప్లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ రిక్వెస్టర్స్ ఉంటాయి, రైట్? ట్రై టు రీసెర్చ్ ఇట్. నేను చెప్పిన ప్రతి కాన్సెప్ట్ రీసెర్చ్ చేయండి. ఏంటిది, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఆన్ దట్. నౌ కమింగ్ టు ద టాపిక్. సో ఓకే. సో ఈ విధంగా మనకు మల్టిపుల్ రిక్వెస్టర్స్ మన అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్స్. ఓకే. సో నౌ ద కమింగ్ టు ద పాయింట్, నేను ఈ రిక్వెస్టర్స్ లో మనకున్న రిక్వెస్టర్స్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా నాకు ఒక సినారియో తీసుకుందాం. ఓకే. నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, యాప్ 1 అనుకుందాం. యాప్ 1 అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే సమ్ డేటా తీసుకొస్తుంది. అంటే ఈ యాప్ 1 అనేది ఏం చేస్తుందంటే సమ్ లోన్ నెంబర్, ఓకే, అకౌంట్ నెంబర్, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ యాప్ 1. సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఏవైతే యూజర్స్ దే నాట్ పే ద ఈఎంఐ, రైట్, వాళ్ళని డిఫాల్ట్ అంటే పే చేయని వాళ్ళని వీళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఒక టేబుల్లో, ఇది ఈ యాప్ 1 టేబుల్ నుంచి యాప్ 2 అనే టేబుల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇట్ మైట్ ఎనీ టెక్నాలజీ లైక్ డాట్ అండ్ జావా కైండ్ ఆఫ్. సో యాప్ 2 అనేది మనం పేగా అనుకుందాం. ఓకే. సో ఏం చేస్తుంది, సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్, ఈటీఎల్ జాబ్స్ అంటాము, ఇవి మనకు డీబీలో రన్ అవుతాయి. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ
యాప్2లో ఉన్న DBలో సమ్ టేబుల్స్లో అప్డేట్ చేస్తాం. యాప్2లో ఉన్న DBలో సమ్ టేబుల్లో అప్డేట్ వస్తాయి. అంటే టేబుల్ 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ టేబుల్ 2. ఓకే, సో ఈ విధంగా నాకు లో నెంబర్ తోటి సమ్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఈ టేబుల్ వచ్చాయి. సో పెగా ఏం చేయాలి, మన అప్లికేషన్లో ఒక కేస్ క్రియేట్ చేయాలి. కేస్ క్రియేట్ చేసి ఈ లో నెంబర్ తోటి సమ్ మన బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని సిఎస్ఆర్స్ అంటాం, కస్టమర్ రిప్రజెంటేటివ్. సో ఇట్ విల్ బి అసైన్ టు దట్ ఏజెన్సీ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ అసైన్ టు దట్ యూజర్. ఏమి వస్తుంది ఇక్కడ కేస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత యూజర్ ఇక్కడ యూజర్ ఏం చేస్తారు, కస్టమర్కి కాంటాక్ట్ అవుతాడు. సో వై ఈజ్ నాట్ పేయింగ్, నెగోషియబుల్ ఆన్ ది ఈఎంఐ, సమ్ ఆఫర్స్ దే విల్ ప్రొవైడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీ మనం ఎలా బిల్డ్ చేయొచ్చు పెగాలో. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు టేబుల్లో ఇక్కడే డేటా వచ్చింది, కేస్ క్రియేషన్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాం? సో టేబుల్లో డేటా రాగానే టేబుల్లో యూజర్ డేటా చూసి మాన్యువల్గా ఇక్కడ యూఐలో ఎంట్రీ చేసి కేస్ క్రియేట్ చేస్తాడా యూజర్? సపోజ్ నాకు ఇక్కడ 1 lakh రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 1 lakh రికార్డ్స్ యూజర్ హ్యాస్ టు డూ daily. How much time it will take? So system we used to assign itself to do some task. సిస్టమ్కి అసైన్ చేస్తాం, నువ్వు ఈ టాస్క్ చేయాలి ఈ టైంకి. నాకు ఈ టేబుల్లో డేటా నాకు ఎప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంది? ఎవ్రీడే 12 AM అనుకుంటా. ఎవ్రీడే 1 time 12 AM అప్డేట్ అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీడే 1 time ఆఫ్టర్ 12 AM నాకు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్ రన్ అయ్యి ఈ ఫంక్షనాలిటీని ప్రాసెస్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ? దేర్ ఈజ్ ద ఏంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? సో ఇంటర్నల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసెస్, ఇంటర్నల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్స్. ఇంటర్నల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్ అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఒక టైం ఇస్తారో, టైం షెడ్యూల్ చేస్తారో, ఆ టైంకు అవి వేకప్ అవుతాయి. వేకప్ అయ్యి ఏం చేస్తాయి, వాటికి అవే ఒక రిక్వెస్టర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాయి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వెస్టర్ ఇట్ ఈస్? ఏ టైప్ రిక్వెస్టర్ ఇవి అన్నీ? బ్యాచ్. మనం ఇంతకు చూసాం కదా బ్యాచ్ అని. ఉందా బ్యాచ్? ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఇవన్నీ? బ్యాచ్ టైప్ ఆఫ్ రిక్వెస్టర్స్. ఏం చేస్తాయి ఇవి? ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ని డిఫైన్ చేసుకొని ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాయి. రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? సెషన్ డిఫరెంట్. సెషన్ అంటే ఏంటిది? సెషన్ అనేది ఏంటిది? నీకు ఒక టెంపరీగా ఒక ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అయినా ఒక యూనిక్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు వేరే రిక్వెస్టర్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే సేమ్ యూజర్ ఐడి తోటి we can identify through the session already this user already have a session, so we are not allow this another user. Some security level there we using the sessions. Okay, ఇది different concept. ఇది మనం పేగా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది. బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద సెషన్, search in Google and understand the concept. Okay, and now coming to the point, requester have a session. సో ఈ రిక్వెస్టర్ ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రిక్వెస్టర్ హ్యావ్ సమ్ యాక్సెస్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్. అంటే ఏం చేస్తుంది,
ఈ రిక్వెస్టర్కి మనం ఒక యాక్టివిటీని డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే ఇది వేకప్ అయ్యేసి ఆన్ టైంలో ఈ యాక్టివిటీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. యాక్టివిటీలో ఏముంటుంది? లాజిక్ ఉంటుంది. సో యాక్టివిటీ లాజిక్ ఏముంటుంది? ఈ టేబుల్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకొని కేస్ క్రియేట్ చేయడం, రైట్? టేబుల్ నుంచి డేటా ఫెచ్ చేసుకొని కేస్ క్రియేట్ చేయడం. ఓకేనా? సో ఇది. సో మనకు ఈ విధంగా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. అర్థమైందా? మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్ని? Why should we use this? హలో, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్ని? To execute some task on time schedule. Simple, single word definition. Fine. ఇందులో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? ఈ బ్యాచ్ రిక్వెస్టర్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి మన కాన్సెప్ట్స్? సో జనరల్గా మనకు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వీటిలో ఏముంటాయంటే ఏజెంట్స్ ఉంటాయి. ఏజెంట్స్ అనేవి డిప్రికేటెడ్, విచ్ ఆర్ ఓల్డ్. ఓకే, ఈ ఏజెంట్స్లో కాన్సెప్ట్స్ ఏముంటాయంటే స్టాండర్డ్ ఏజెంట్, అడ్వాన్స్డ్ ఏజెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ కన్నా ముందు అడ్వాన్స్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో అడ్వాన్స్డ్. సో అడ్వాన్స్డ్ ఏం చేస్తుందంటే it will be execute the activity on schedule time. ఓకే, ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జిక్యూట్ యాక్టివిటీ ఆన్ షెడ్యూల్ టైం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫైన్. అంటే ఆ టైంలో వేకప్ అయ్యేసి యాక్టివిటీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ యాక్టివిటీ మనం ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఏజెంట్లో ఏదైతే యాక్టివిటీ ఇస్తామో యాక్టివిటీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాయి. దట్ ఈస్ ద టాస్క్, రైట్? సో సో ఏ టాస్క్ని, ఏ కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్ని? సపోజ్ లేకపోతే డేటా టేబుల్స్ని అప్డేట్ చేయడం కానీ, ఓకే, ఆర్ ఇంకేం చేయొచ్చు? ఓకే, ఒక టేబుల్లో డేటా తీసుకొని డేటా అండ్ క్రియేట్ కేస్ కానీ ఏదైనా చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కైండ్ ఆఫ్ యూ కెన్ యూస్ అడ్వాన్స్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ మళ్ళా స్టాండర్డ్కి వద్దాం. స్టాండర్డ్ ఏజెంట్ ఏం వస్తుంది? స్టాండర్డ్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది క్యూ మెకానిజం ఫాలో అవుతుంది. క్యూ మెకానిజం ఏంటి అంటే ఇది ఎప్పుడైతే మనకు ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, పిఆర్ సిస్ క్యూ అనే టేబుల్లోకి ఒక ఎంట్రీని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ టేబుల్లో ఎనీ క్యూ ఎగ్జిస్టెడ్ అంటే క్యూ అనేది ఒక ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, సో ఇది ఏ క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే సిస్టమ్ క్యూ, ఓకే, డిఫాల్ట్. చూద్దాం.
Okay. Classes system queue చూడండి ఇవన్నీ ఉన్నాయి క్లాసెస్ డిఫాల్ట్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఈ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ ఆటోమేటిక్గా ఈ టేబుల్కి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఫైన్. సో ఎప్పుడైతే ఈ టేబుల్లోకి ఒక క్యూ అనేది ఎంట్రీ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ క్యూని పిక్ చేసుకొని యాక్టివ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు. సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ క్యూ ఏంటిది, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎప్పుడు క్యూ అవుతుంది, అసలు మెకానిజం ఏంటి, రైట్? సో క్యూ అనేది ఒక ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెస్. ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నాకు సపోజ్ నేను బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకుంటాను, ఏదైనా ఫెయిల్ అయినా కానీ సంథింగ్ వీ వాంట్ రీట్రై ఇట్ అగైన్, రైట్? సో అప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఓకే, ఇది రీట్రై చేయాలంటే సో దీనికైనా ముందు ఏం చేస్తామంటే ఈ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఏదైనా కానీ మనం ఈ ఒక క్యూలో పెట్టేస్తాం. అంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుందాం? ఒక కేస్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈ కేస్ని మనం క్యూలో ఈ కేస్ని మనం క్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, క్యూ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ ఏజెంట్, సమ్ స్టాండర్డ్ ఏజెంట్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కేస్ అనేది ఈ క్యూలో పడిపోతుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, స్టాండర్డ్ ఏజెంట్ వేకప్ అయ్యి ఈ క్యూని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. క్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇది ఒక క్యూ ఐడి మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ యూనిక్ ఐడి. అండ్ మనం ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఫీల్డ్స్ ఇవ్వచ్చు, సింగిల్ ఫీల్డ్స్ ఇవ్వచ్చు. అంటే కేస్ ఐడి అంటే కేస్ పీజీఎన్ఎస్కి అంటే కేస్ ఐడి, అలా మనం ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫీల్డ్స్కి మీరు డేటా మ్యాప్ చేసి ఒక పేజ్ మీదకి ఆ పేజ్ని మీరు సేవ్ చేయొచ్చు, అంటే క్యూ పడుతుంది. లేకపోతే పిఏ వర్క్ పేజ్ని డైరెక్ట్గా సేవ్ చేయొచ్చు, అంటే క్యూ చేయొచ్చు. అంటే ఎంటైర్ పిఏ వర్క్ పేజ్ మొత్తం ఇందులో బ్లాబ్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్, మనకి ప్రాక్టికల్గా మీరు ట్రేసర్లో చూసి ఏందని క్లారిటీ ఉంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ ఇందులో ఉన్న ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీరు ప్రాక్టికల్గా రీసెర్చ్ చేయడమే. దిస్ ఈస్ థియరిటికల్లీ కానీ ప్రాక్టికల్గా మీరు చేయాలి ప్రతిదీ. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సమ్ వే వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడైతే ఈ కేస్ క్యూ ఇందులో పడుతుందో ఏజెంట్ అనేది రన్ అయ్యి ఈ క్యూని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఈ క్యూలో ఉన్న పీజీఎన్ఎస్ అంటే కేసుని తీసుకొని ఇది ఈమెయిల్ సెండ్ చేయడమా ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఇన్ కేస్ సపోజ్ నాకు డైలీ ఒక 10,000 నాకు క్యూ అవుతున్నాయి అనుకోండి. ఓకే, ఈ 10,000లో సమ్ ఇష్యూస్ ఉండి కేస్ ఫెయిల్ అయినాయి అంటే అంటే ఏం చేస్తుంది, ఈ స్టాండర్డ్ ఏజెంట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ రీట్రై కూడా చేస్తుంది. రీట్రై డిఫాల్ట్గా 3 టైమ్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలా 3 టైమ్స్ రీట్రై చేస్తుంది, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. అందుకే అది ఈ క్యూ మెకానిజం అనేది ఫాలో అవుతుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? స్టాండర్డ్ ఏజెంట్, అడ్వాన్స్డ్ ఏజెంట్. అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ ఏంటి? హలో, హలో, హరీష్ ఉన్నారా? అర్థమైంది ఆ? అర్థమైంది అంటున్నా. డిఫరెన్స్ ఏంటి స్టాండర్డ్ అడ్వాన్స్డ్? స్టాండర్డ్ వచ్చి డిఫాల్ట్ గా
బ్యాకప్ తీసుకుంటాం, క్యూలో తీసుకున్నా మిడ్ నైట్ 12 o'clock. ఓకేనా, బ్యాకప్ వచ్చింది, సెషన్ ఐడి క్రియేట్ అయింది, సెషన్ ఐడి పర్టికులర్ సెషన్ వ్యాలిడిటీ టైంలో సెషన్ లాగౌట్ అయితే ఐడి లాగౌట్ అవుతుంది. మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అడ్వాన్స్డ్ స్టాండర్డ్ కి? అడ్వాన్స్ లో యాక్టివిటీ 12 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టాండర్డ్ లో వచ్చిందని మనం క్యూలో అసైన్ చేసి సెషన్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది. వెన్ లాగౌట్ సెషన్ ఐడి డిలీటెడ్. వన్ ఆన్సర్ మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటే ఏంటంటే, క్యూ మెకానిజం అనేది స్టాండర్డ్ ఏజెంట్ లో ఉండదు. డిఫాల్ట్ గా క్యూ మెకానిజం అనేది అడ్వాన్స్డ్ ఏజెంట్ లో ఉండదు. ఓన్లీ స్టాండర్డ్ ఏజెంట్ మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది, అంతే. రిమైనింగ్ ది కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూట్ ద యాక్టివిటీ. ఇందులో యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది, ఇందులో యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. బట్ క్యూ మెకానిజం అనేది ఉండేది స్టాండర్డ్ ఏజెంట్ లో మాత్రమే, అంతే. ఓకేనా? సో ఇవి మనకు ఉన్న ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయి ఇందులో? అడ్వాన్స్డ్గా జాబ్ షెడ్యూలర్ ఉంటుంది, ఓకే. క్యూ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, జాబ్ షెడ్యూలర్ ఇస్ ద రీప్లేస్ ఆఫ్ వాట్? అడ్వాన్స్డ్ ఏజెంట్. క్యూ ప్రాసెసర్ అంటే స్టాండర్డ్ ఏజెంట్. అది. సో మనకు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇవి విచ్ ఆర్ better performance than the agent, okay, and more reliable and more security kind of. సో మనకి ఎందుకు ఇవి యూజ్ చేస్తాం, జాబ్ షెడ్యూలర్ అండ్ క్యూ ప్రాసెసర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏజెంట్? ఇది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ కెఫ్కా క్యూ మెకానిజం, క్యూ మెసేజ్ స్ట్రీమింగ్. కెఫ్కా అనేది ఒక టెక్నాలజీ, సర్వర్ టెక్నాలజీ. మీకు ఏదైతే వర్క్ అర్థం కాలేదో సర్చ్ ఇన్ గూగుల్. సో నేను కెఫ్కా వాడాను, రిక్వెస్టర్ వాడాను, సెషన్ వాడాను. యు మే నాట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా, బట్ రీసెర్చ్ చేయండి దాని గురించి, ఆ టాపిక్ గురించి. యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది. మీరు స్టడీ చేసేటప్పుడు ఇన్ డెప్త్గా ప్రతి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అప్పుడు ఆ టాపిక్ కాన్సెప్ట్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తున్నాం, అసలు ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా. మీకు రియల్ టైంలో ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇష్యూ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? అక్కడ ఏ మిస్టేక్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్గానే ఉంది, బట్ అయినా ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. దెన్ డీబగింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫిక్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇష్యూ ఏంటి అనేది మీకు ఓవరాల్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఇట్స్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్, అసలు ఏం హెల్ప్ఫుల్ కాదు. అక్కడే మధ్యలో స్టక్ అవుతారు, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. బట్ ఇదంతా మీరు నేర్చుకుంది ప్రాక్టీస్ నుంచే, బట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కెఫ్కా అనేది ఒక మెకానిజం. ఇది సర్వర్లోనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ హ్యాండిల్ త్రూ ద సర్వర్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రియేట్ ది డేటా ఇన్స్టాన్సెస్. ఒక క్యూ అనే డేటా ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇది డీబీ నుంచి ఫెచ్ చేసుకొని ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సపోజ్ నాకు 10K ఉన్నాయి, 1 lakh ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 lakh రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డీబీ నుంచి ఇది ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సర్వర్ అండ్ డీబీ సైడ్ యాజ్ వెల్. సో ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. సో వన్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ డౌన్ అయిపోతుంది, రైట్?
సో అలా కాకుండా వీటి యూజెస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ సో దేర్ ఈజ్ నో డీబీ ఇంటరాక్షన్. ఇక్కడ డీబీ ఇంటరాక్షన్స్ ఏం లేదు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ విచ్ హ్యాండిల్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఇట్సెల్ఫ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఒక క్యూని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారో ఈ క్యూ అనేది ఇక్కడ మనకు ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది, కెఫ్కాలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఈ కెఫ్కా అనేది పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది. ఎంత ఇన్ డీటెయిల్గా మీకు అవసరం లేదు, బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే పబ్లిష్ చేస్తుంది, ఒక మెసేజ్ని పబ్లిష్ చేస్తుంది. పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఈ కెఫ్కాలో ఉన్న మెకానిజం అనేది ఆ క్యూని ఎక్స్క్యూట్ చేస్తుంది, ఆ మెసేజ్ని ఎక్స్క్యూట్ చేస్తుంది. అలా ఎక్స్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అంటే నోడ్ అంటే ఏంటిది కాన్సెప్ట్? సో జనరల్గా మీరు ఒక క్లౌడ్ అప్లికేషన్ కానీ ఏదైనా కానీ ఒక క్లస్టర్ అనేది ఉంటుంది. సర్చ్ ఇట్ వాట్ ఈస్ అ క్లస్టర్. ఓకే, సో ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. సర్వర్ 1, సర్వర్ 2, సర్వర్ 3, సర్వర్ 4. ఓకే, ఇవన్నీ మనకు డెబిన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇది ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. అంటే పోర్ట్ నెంబర్ చేంజ్ ఉంటుంది, పోర్ట్ నెంబరు అవి కొన్ని చేంజ్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఒక డెబిన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇది ఒక డెబిన్ ఎన్విరాన్మెంట్. అలా అంటే ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంట్కి మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సర్వర్ ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే ఫైన్. సో విత్ ఇన్ ద క్లస్టర్, సో ఈచ్ సర్వర్ని మనం ఈ యూఆర్ఎల్ ఏమంటామంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ నోడ్. వీటిని నోడ్ అంటాం. ఒక యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు అనుకోండి ఒక నోడ్ మీద, అంటే dev1 అనేది ఒక నోడ్ ఉంది అనుకోండి, ఇందులోకి ఒక యూజర్స్ జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఈ నోడ్లోకి ఎంతమంది యూజర్స్ జాయిన్ అయ్యారని మనం చూడొచ్చు. దిస్ నోడ్, రైట్? సో అదే ఓకే, నోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ అది. నోడ్ అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్ వి యూజ్ ఇట్ టు ప్రాసెస్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక సర్వర్లో ఒక నోడ్లో మనకు ఈ ఏజెంట్స్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఒక సింగిల్ థ్రెడే రన్ అవుతుంది, అంటే ఒక థ్రెడ్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆ రిక్వెస్టర్ అనేది అప్ టు 20 థ్రెడ్స్ దాకా డివైడ్ అవుతుంది. 20 థ్రెడ్స్ దాకా డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఒక క్యూని పార్టిషన్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నాకు 1, Q2, Q3, 4, 5, 6 ఇలా 10 ఉన్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ థ్రెడ్స్ 20 థ్రెడ్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. ఒక నోడ్ మీదనే 20 పార్టిషన్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. అంటే ఏమవుతుంది అన్నట్టు 20 రిక్వెస్టర్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే ఏమవుతుందంటే 20 థ్రెడ్స్ మీద రన్ అవుతుంది. థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2, థ్రెడ్ 3, థ్రెడ్ 4 అలా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈచ్ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ సెషన్, డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ట్రైన్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే Q1 ఏమో థ్రెడ్ 1లా, Q2 ఏమో థ్రెడ్ 2లా, Q3 ఏమో ఇక్కడ, Q4 ఇక్కడ. అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇన్స్టాన్స్ ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. అన్ని క్యూస్ ఇందులో ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. అంటే జస్ట్ ఇవన్నిటికి ఒక 4 సెకండ్స్ ఇద్దాం. ఓకే, 4 సెకండ్లో ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. అంటే ఇక్కడ మనకు ఫాస్ట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ అయింది, పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ బాగుంది కదా కంపేరింగ్ టు ది ఏజెంట్స్. సో ఏజెంట్స్ ఏమవుతుంది, ఒక నోడ్కి ఒకటే థ్రెడ్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఇక్కడ ఒక Q1, Q2ని 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సింగిల్ థ్రెడ్. బట్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ క్యూస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు we can achieve the performance using a job scheduler and queue processor. Okay, so job scheduler wake up and in schedule time and execute the activity, kind of advanced feature.
క్యూ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తామంటే ఇది క్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాను. ఓకే, క్యూ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్క్యూటెడ్. ఓకే, కైండ్ ఆఫ్ ఏజెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అర్థమైందా? సో నౌ లెట్ గో హియర్. ఈ క్యూ అనేది సిస్టమ్ మెసేజ్, చూడండి క్యూ ప్రాసెసర్, సిస్టమ్ మెసేజ్ కి క్యూ ప్రాసెసర్ అనే క్లాస్ which we use to handle this ఏం చేస్తాం క్యూ మెకానిజం ఆన్ క్యూ ప్రాసెసర్ ని మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా క్యూని క్యూ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ డిలేడ్ క్యూ ఐటమ్. ఓకే, ఒకవేళ అది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఇన్స్టాన్స్, ఇట్ విల్ ట్రైడ్ 3 times. దిస్ త్రీ టైమ్స్ ట్రై చేసింది, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ అయింది అంటే అది బ్రోకెన్కి వెళ్ళిపోతుంది. బ్రోకెన్ అయితే మళ్ళీ మనం రీక్యూ చేయొచ్చు, రీక్యూ చేస్తే మళ్ళీ ట్రై చేస్తుంది. అలా మనకు స్టాండర్డ్ ఏజెంట్లో కూడా రిక్యూ మెకానిజం బ్రోకెన్ ఐటమ్ ఉంటుంది, ఇందులో కూడా బ్రోకెన్ ఐటమ్ రిక్యూ మెకానిజం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో ఆ ఒక ఇన్స్టాన్స్ని 3 times ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయితే యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు రిక్యూ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఈ క్యూ ప్రాసెసర్ జాబ్ షెడ్యూలర్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అవి మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, how to create it, how to work with it. Request types in Pega. ఇందులో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసింగ్, సో ఇక్కడ వెయిట్ షేప్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో ఏంటి, సో సో ఓకే, సో ఇక్కడ మనం కాన్సెప్ట్ని ఇన్డెప్త్గా చూడొచ్చు, బట్ మీకు ఎంతవరకు అర్థమైతే అనేది కాదు. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఒక జాబ్ షెడ్యూల్ని తీసుకుందాం. ఓకే, జాబ్ షెడ్యూల్ నేను ఏ సినారియోలో తీసుకోవాలి. సో జాబ్ షెడ్యూల్ ఏం చేయాలి, it will wake up on time and it executes some action, right? So ఏ సినారియోస్ తీసుకుందాం జాబ్ షెడ్యూల్ని. క్యూ ప్రాసెసర్ కదా, జాబ్ షెడ్యూల్ వద్దాం. మొబైల్ ఫోన్ క్యూ క్యాలెండర్, హౌ టు కాన్ఫిగర్. ఇక్కడ నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది చూడండి. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసింగ్, స్టార్ట్అప్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, డేటా పేజ్ యూజ్ చేసుకొని
frame summary, email sent, the activity. ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? ఏవైతే how to test debug, ఇలా కాదు కానీ విల్ టేక్ వన్ శాంపుల్ సినారియో. నాకు ఏవైతే ఈ రోజు కేసెస్ క్రియేట్ అయినాయో జస్ట్ యూ ట్రైంగ్ టు అప్డేట్స్ ఆర్ టేబుల్ అప్డేట్ చేయడం కానీ ఏదైనా చేయొచ్చు. లెట్స్ సీ. మనకు ఒక 2 టేబుల్ తీసుకుని ఆ టేబుల్లో డేటా అప్డేట్ చేయడానికి మనం జాబ్ షెడ్యూలర్ యూజ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఏమున్నాయి, సో ఇందులో ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ సిస్అడ్మిన్. సిస్అడ్మిన్ కేటగిరీలో ఉంటాయి జాబ్ షెడ్యూలర్ అండ్ క్యూ ప్రాసెసర్ కానీ. చూడండి, జాబ్ షెడ్యూలర్ అండ్ క్యూ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో జాబ్ షెడ్యూలర్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా వచ్చింది. అంటే నేను ఏ లేయర్లో క్రియేట్ చేసుకుంటాను అనేది కూడా మన దగ్గర సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రూల్ ఓన్లీ, రైట్? సో సెలెక్ట్ ది కాంటెక్స్ట్ అండ్ నౌ define, ఏం డిఫైన్ చేసిన నేమ్, సపోజ్ అప్డేట్ టేబుల్ అని ఇద్దాం. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. సో ఇక్కడ మనకు సెట్టింగ్ చూస్తే ఎనేబుల్ అంటే ఇది ఎనేబుల్ రన్ కావాలా, ఆన్ కావాలా, ఆఫ్ కావాలా అనేది. అండ్ ఇక్కడ ఇది ఏ నోడ్ మీద రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఏ నోడ్ మీద అంటే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసింగ్ అని. నోడ్స్ అంటే ఏంటి, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, మనకు సర్వర్లో క్లస్టర్లో ఉన్న సర్వర్ని మనం నోడ్ అంటాం. కొన్ని స్పెసిఫిక్ నోడ్స్కి మనం బ్యాచ్ రిక్వెస్టర్స్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే ఏవైతే క్యూ ప్రాసెస్ ఇవి రన్ అవుతాయో, జాబ్ షెడ్యూలర్ రన్ అవుతాయో, ఇవి ఈ సర్వర్ ఇన్స్టాన్సెస్ మాత్రమే, ఈ నోట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటాయి. ఎందుకంటే ఇవి బల్క్ హ్యూజ్ డేటాని రన్ చేస్తాయి కదా, అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్రాసెస్ చేస్తాయి కదా. అంటే అప్పుడు ఈ వేరే నోట్స్ ఇంపాక్ట్ కాకుండా, ఎందుకంటే వేరే నోట్స్ యూజర్ యూజ్ చేస్తాడు, అంటే యూజర్కి సర్వర్ డౌన్ అవి కాకుండా కొంచెం సేఫ్టీగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ నోడ్ని యూజ్ చేయాలి అనేది, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్ అది. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా షెడ్యూల్ ఆన్ స్టాప్ అప్ అంటే సర్వర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కానీ, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏ డే కానీ, డైలీ కానీ, డైలీ వన్ టైం ఆర్ ఎవ్రీ వీక్లీ. ఓకే, వీక్లీ హౌ మెనీ టైమ్స్, మంత్లీ. ఓకే, మంత్లీ డే, మంత్లో ఏ డేట్కి, ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్కి, అలా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇయర్లీ వన్ టైం. సో నాకు ఇప్పుడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏ డే తీసుకుంటే ఇక్కడ అవర్స్ ఉన్నాయి, అవర్సా మినిట్సా సెకండ్స్. సో మనం మినిట్స్ సెకండ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ టెస్టింగ్ సెకండ్స్ తీసుకొని చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం 20 సెకండ్స్ ఇద్దాం. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ 20 సెకండ్స్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది 20 సెకండ్స్. సో ఇక్కడ మన అన్నెసెసరీగా తక్కువ టైం ఇవ్వద్దు, ఎందుకంటే ఇది అన్నెసరీగా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద యూస్, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద యూస్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, నాకు ఎప్పుడైతే డేటా అనేది ఎవ్రీడే 12 AM నాకు అప్డేట్ అవుతుంది టేబుల్లో, రైట్? నాకు ఎప్పుడైతే 12 AM నాకు టేబుల్లో డేటా అప్డేట్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే నేను ఈ జాబ్ షెడ్యూలర్ అనేది రన్ కావాలి. గాట్ ఇట్? సో నాకు పర్పస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 20 సెకండ్స్ ఇచ్చి డేటా మాత్రం అప్డేట్ అయితే 12 AM ఉందనుకోండి, 12 AM అప్డేట్ అయితే నాకు ఇన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేయని అవసరం లేదు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో షుడెంట్ గివ్
such a ఇలాంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం ఇవ్వద్దు. షుడ్ బి ఏ పర్పస్. మనం ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఏం చేసినా దేర్ ఈజ్ ఎ పర్పస్. ఓకే, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో నాకు ఇప్పుడు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏ డే అనేది నేను ఇక్కడ 20 సెకండ్ ఎందుకు ఇచ్చాను, టెస్టింగ్ పర్పస్ ఇచ్చాను. బట్ రియల్ టైంలో యాజ్ పర్ ద సినారియో ఐ హావ్ టు గివ్ ద సమ్ స్పెసిఫిక్, ఐ మీన్ దట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారమే మీరు ఇక్కడ టైం ఇవ్వాలి. ఓకే, సో కాంటెక్స్ట్ ఉంది చూడండి. మీరు ఏదైనా యాక్సెస్ గ్రూప్ ఇస్తారా లేకపోతే సిస్టమ్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకోమంటారా? సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్ కాంటెక్స్ట్. ఇక్కడ చూస్తే కాంటెక్స్ట్ అనేది ఏంటి? కాంటెక్స్ట్ అనేది ఏంటి? నేను ఎప్పుడైనా రూల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కాంటెక్స్ట్ అంటున్నా. కాంటెక్స్ట్ అంటే అప్లికేషన్ యాక్సెస్, ఐ మీన్ ఏ అప్లికేషన్ లెవెల్లో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ యూజ్ సిస్టమ్ రన్ టైమ్ కాంటెక్స్ట్. మనకు రన్ టైమ్ కాంటెక్స్ట్ డిఫైన్ చేసామంటే ఈ అప్లికేషన్ తీసుకుంటుంది కాంటెక్స్ట్గా. మనకి ఇందులో ఉంటుంది application wizard, show this application in new wizard, definition. అంటే నేను ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్తున్నా కదా, సో లెట్ ఓపెన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్. ఇక్కడ కూడా నాకు కాంటెక్స్ట్ లేదు. మీకు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది ఎండ్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్. సరే ఇక్కడ రిమూవ్ చేద్దాం. సేవ్. సో add authentication service. Just save it. సో మనకి సిస్టమ్ కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా. ఇందులో లేదా? సిస్టమ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే అప్లికేషన్ యాక్సెస్ తీసుకుంటుంది రన్ టైమ్. అదే అప్పుడు మనకి యాక్సెస్ గ్రూప్ అవసరం లేదు. సో నాకు క్లాస్, ఏ క్లాస్ కాంటెక్స్లో నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం అప్డేట్ చేస్తున్నాం, కస్టమర్ డేటాను తీసుకుంటా. ఈ కస్టమర్ డేటా అనే క్లాస్ ఇస్తున్నా. ఓకే, ఇందులో ఒక యాక్టివిటీ తీసుకుంటాం, అప్డేట్ కస్టమర్ టేబుల్. సో క్లిక్ ఆన్ ద గేర్ ఐకాన్. అప్పుడు యాక్టివిటీ క్రియేట్ అయ్యలేదు కాబట్టి లెట్స్ సీ, క్లిక్ ఆన్ హియర్. సో యాక్టివిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ తీసుకుందాం, ఫ్రేమ్వర్క్ రూల్స్ 10 వెర్షన్. సో నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఇందులో ఉన్న ఒక టెంపరీ పేజ్ తీసుకుందాం. టెంపరీ ఫస్ట్ పేజ్ తీసుకొని క్లాస్ డిఫైన్ చేద్దాం. బట్ నాకు టేబుల్లో డేటా అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి,
సో నాకు టేబుల్ నాకు వేరే డేటా నుంచి వచ్చింది అనుకోండి, అది ఇక్కడ అప్డేట్ కావాలి ఈ టేబుల్లో. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? లెట్స్ సే ఇంకొక టేబుల్ తీసుకుందాం. సో న్యూ కస్టమర్ అని తీసుకుందాం. సో కాంటెక్స్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ తీసుకుందాం. Key define the class the framework layer. Framework data class. Framework ఇది for clear. Framework data. ఇది కస్టమర్ డేటా ఫ్రేమ్వర్క్ డేటా క్లాస్. ఇది సెలెక్ట్ అంటే మనకి క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఇలా వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఫీల్డ్స్ ఏం కావాలి ఇప్పుడు నాకు? కస్టమర్ డేటాలో ఏముందో చూద్దాం. కస్టమర్ ఐడెంటిటీ యూనిక్ ఉంటుంది. ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. ఓకే. యాడ్ ఫీల్డ్. సో ఫోన్ నెంబర్, మన ఫోన్ టైప్ ఉంటుంది. అండ్ ఈమెయిల్, మనకి ఈమెయిల్ ఉంటుంది. డేటా టైప్ ఫస్ట్ నేమ్, and last name. Okay, first name, last name. So submission. నాకు 4 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. రికార్డ్స్లోకి వెళ్ళి నేను కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా. సో ఐ నీడ్ ఏ ప్రైమరీకి ఏం తీసుకుంటున్నా నేను? సో మీ ఈమెయిల్ ఐడి తీసుకుందాం. సబ్మిట్. సో ఇట్ విల్ బి క్రియేట్ ఎ టేబుల్, రైట్? సో నాకు ఈ టేబుల్స్ ఇవి క్రియేట్ అయింది. క్లోజ్ ఇట్. సో ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది. ఈ టేబుల్కి వెళ్దాం. ఏముంది ఈమెయిల్ ఐడి? ఇవి ఉన్నాయి కదా, టెస్ట్ 1 2 3 4 5. సో నేను ఇందులో test6@gmail.com అని ఇస్తున్నా. లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్. యూ కెన్ ఎంటర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ test7 ఉంది. test7@gmail.com. ఓకే, test7. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు 2 నెంబర్లు ఉన్నాయి. సో జాబ్ షెడ్యూలర్ 20 సెకండ్స్ వేకప్ అయిపోయి యాక్టివిటీస్ కూడా తీసుకుని ఈ టేబుల్ నుంచి న్యూ కస్టమర్ డేటా నుంచి కస్టమర్ డేటా అనే టేబుల్లోకి నాకు ఎంట్రీ చేయాలి, రైట్? సో అప్పుడు నేను ఏ విధంగా చేయొచ్చు? నా కస్టమర్ ఐడి అనేది యూనిక్గా ఉండాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ? ఫస్ట్ థింగ్, టు ప్రాపర్టీ సెట్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? నాకు ఇందులో డేటా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి, రైట్? సో చేద్దాం. మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇది కామెంట్ చేద్దాం. లెట్స్ సేవ్ ఇట్. లెట్ గో హియర్. లెట్స్ సేవ్ ఇట్. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్ జాబ్స్ రిజాల్వ్డ్ అగైన్స్ట్ స్పెసిఫైడ్ సిస్టమ్ కాంటెక్స్ట్ అని ఉంది. క్లిక్ చేయండి. కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏం తీసుకుంది? ఈ అప్లికేషన్, ఏ వర్షన్. కానీ ఇక్కడ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ తీసుకుంది చూడండి. సో ఏ రిక్వెస్టర్స్కి వర్క్ అవుతుంది? హ్యాపీ, అనంతికేటెడ్ ఉన్నాయి, అసింక్రనస్, బ్యాచ్, బ్రౌజర్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఈ కాంటెక్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ అనేది అప్లికేషన్. ఏ అప్లికేషన్, ఏ వర్షన్. అప్లికేషన్, ఏ వర్షన్ అంటే నేను ఇంకో అప్లికేషన్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. I will extend the application, I will change the application, I will change the version as well, update the version.
అంటే నాకు ఓల్డ్ వర్షన్లో ఓల్డ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, న్యూ వర్షన్లో న్యూ వర్షన్ ఉంటుంది. నేను O1 ఉంది, ఇప్పుడు O1 O2 ఉంది అనుకోండి, అంటే O1 అనేది మేజర్ అండ్ మైనర్ వర్షన్. ఈ వర్షన్స్ గురించి చెప్తాను, ఇది ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా యూజర్స్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయవచ్చు. అంటే యూజర్కి ఎంతవరకు అయితే ఏ వర్షన్ వరకు యాక్సెస్ ఉంటుందో ఆ వర్షన్ వరకే రూల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. హయ్యర్ వర్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ కావు. బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్సెస్ అనేది ఈ విధంగా ఈ జాబ్ షెడ్యూల్ క్యూ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్ కాంటెక్స్ట్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఏందనేది రేపు చూద్దాం. సో ఇది కొంచెం కాన్సెప్ట్ డెప్త్గా ఉంది కదా, మల్టిపుల్ టాపిక్స్ అండ్ ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్ టాపిక్, బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. 7 డౌట్స్ ఉన్నాయా?